start our geography grade 6 second part. Okay, so as I can remember, the last time I stopped from writing that 5 sentences in your activity. Okay, so we are going to start the next part today. Observe map 1.1 letter X indicates the location of Dikwala National School. You too can get a similar map from the Gramanidari of Gramanidari division to which your school belongs. Okay, so there is a map down there. So there is nothing to study or something to do. This is just to show you the structure of a map. Okay, so yeah, there is nothing to study in that. So let's move to the next page. Okay, so in the next page, in the assignment number 2, name 5 public places located in the immediate surrounding of your school. Okay, so immediate surrounding means what? අවට වටපිටාවනේ. එතකොට ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ අවට පරිසරයේ තියෙන public places පහක් ලියන්න කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ගත්තම එක එකනාගේ ඉස්කෝලේ තියෙන තැන් එක එකයිනේ. එතකොට එයාලා සමහර දැන් අපි කතා කරා මුලින්ම environments type ගැන coastal environments කිව්වා, hilly environments තමයි urbanized වෙච්ච environments තියෙන town areas. So එතකොට එයාලගේ schools තියෙන environments වෙනස් වෙනවා. According to the environment, immediate surrounding also differ. හරිද? පරිසරයන් වෙනස් වෙද්දී environments වෙනස් වෙද්දී අවට වටපිටාවන්ද වෙනස් වෙනවා. සමහර අයගේ market places තියෙන පුළුවන්, bus stand එහෙම තියෙන පුළුවන්. සමහර අයගේ තියෙන පුළුවන් lakes, paddy fields, something like that. There may be some, big factories. දැන් hilly environment ගත්තාම tea factory එකක් වගේ. Something like that. Okay. එතකොට ඔයාලගේ ස්කූල් එක තියෙන අවට වටපිටාවේ තියෙන public places පහක් ලියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Okay, so for example, I can show you. In here, okay? In your activity. So you can write maybe a bank, like post office, then playground. There are so many, so just write 5 of them. Okay, so after that, I'll give you a question like this as it is in the screen. How many provinces are there in Sri Lanka? Okay, so we are going to talk about the Sri Lankan map in the next part. So you have been asked as a question, how many provinces are there in Sri Lanka? So do you know how many provinces are there in Sri Lanka? පළාත් කීයක් තියෙනවද ලංකාවේ? So you should know about that. And in your textbook also you have given a map of Sri Lanka. So there are 9 provinces in Sri Lanka. Okay? So there are 9 provinces in Sri Lanka. Okay. So the next question is, what are they? What are they in the sense means what? What are they? කියන්නේ මොකද්ද? 9 provinces තියෙනවා කියන්නේ පළාත් 9ක් තියෙනවා කියලා කිව්වානේ. ඒතකොට පළාත් 9 මොනවාද කියලා අපෙන් අහනවා. හරිද? ඒ මොනවාද? Northern province will start from the top and then come to the bottom. Okay? Starting from the top, Northern province, North Central province, Northwestern province, Central province, Eastern province, Western province, then Sabaragamuwa province, Uva province, and the bottom one, what is that? Southern province. So those are the 9 provinces in Sri Lanka. So you should study all those 9 provinces with their relative districts. හරිද? එතකොට පළාත් වලට අදාළ district තියෙනවානේ. එතකොට මේ district උත් අපි පාඩම් කරන්න ඕනේ. හරිද? Okay. So our third question is, how many districts are there in Sri Lanka? So I have told you there are 9 provinces in Sri Lanka. ලංකාවේ පළාත් 9ක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මම කිව්වා මේ පළාත් 9ට අදාළව ඒ පළාත් වලට වෙනම district තියෙනවා කියලා. හරිද? එතකොට මේක අහනවා how many districts are there in Sri Lanka? ශ්‍රී ලංකාවේ district කීයක් තියෙනවද කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ district කීයක් තියෙනවද? Can you guess the number? There are 25 districts are there in Sri Lanka. So there are 25 districts in Sri Lanka. District
25ක් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා. හරිද? Okay. So the next page is relevant to our activity. Okay, so it's relevant to our activity. So let's go through the activity. So in here, your textbook, you can see a Sri Lankan map. There is a district map. So they have marked all the districts, 25 districts, as well as the 9 provinces. Okay. So in the next page, you have an activity, observe map 1.2 and prepare a table including the provinces and districts that belongs to each province. ඔයාලට දීලා තියෙන ටේබල් එක හදන්න කියලා කියනවා. මොනවද හදන්න කියලා කියන්නේ? provinces උයි, districts උයි, පළාතුයි, districtයි ඇතුළත් කරලා ඒ පළාතට අදාළ ඒ district එක ලියලා තමයි මේ ටේබල් එක හදන්න කියලා තියෙන්නේ. Okay. So let's see how to do that activity. So here I have given you a table related to that. What is the first province we have? Yes, it's the northern province. So the districts that belongs to the northern province එකට අයිති වෙන district මොනවද? There are 5 districts: Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu, Maran, Vavuniya. හරිද? එතකොට මේ northern province එකට අයිති වෙන district එක තමයි මේ තියෙන්නේ Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu, Maran, Vavuniya. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේවා by heart කරගන්න ඕනේ, පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ අපි ගියාම North Central Province. හරිද? North Central Province එකට district කීයක් අයිති වෙනවද? district දෙකක් අයිති වෙනවා. ඒ දෙක මොනවද? Anuradhapura and Polonnaru. Okay, so there are 2 districts belongs to North Central Province. They are Anuradhapura and Polonnaru. The next one is Northwestern Province. Okay, so there are also 2 districts belongs to Northwestern Province. Another Puttalam and Kurunegala. Okay, so the next one, Eastern Province. Eastern Province also there are 2 districts, Barikalo and Ampara. The next one, Central Province, Madhyama Palat. අපි hilly areas කියන්නේ ගොඩක් කියලා මධ්‍යම පළාතට නේද? Central Province, Matale, Kandy, Nuwareli. So there are 3. Western Province also 3, Gampaha, Colombo and Kalutada. Sabarakrama Province, Kegol, Ratnapura. Uva Province, Badulla, Munragala. Southern Province, Gol, Matara, Hambantota. Okay, so those are the provinces and their respective what? Districts. Okay, so you have to do that activity. So I've given you a help how to do that table. All day table එක කරන්න මම උදව්වා දීලා තියෙනවා. හරිද? Okay. So now in the activity in the second question, you have given a question like this. Trace a map of Sri Lanka that includes provinces and districts. Shade the province that your school is in with a light color and a district with the dark color. Name them. Okay, so trace a map of Sri Lanka that includes provinces and districts. හරිද? ඔයාලට map එකක් trace කරන්න කියලා කියනවා provinces with districts අයි තියෙන. හරිද? එතකොට අපි ගත්තම ශ්‍රී ලංකන් map උනත් එක එක maps තියෙනවානේ. සමහරක් ඒ වගේ අර ගංගා වල් මාක් වෙලා තියෙන maps තියෙනවනේ. සමහරක් ඒවා මොනවද මාක් කරලා නැති ඒවා තියෙනවා. So මේක කියලා තියෙන්නේ districts අයි province උයි. district අයි පළාතුයි මාක් කරලා තියෙන map එකක් යඳ ගන්න කියලා. ඒ map එකේ ඔයාලට ඔයාලගේ ස්කූල් එක තියෙන, ඔයාලගේ පාසල තියෙන province එකම නැත්නම් පළාත light color pencil එකකින්. හරිද? ඒ කියන්නේ ලා පාට pencil එක. අපි ගත්තාම light green, light blue, pink color, ඒ වගේ color, yellow, ඒ වගේ color එකකින් province එක shade කරන්න. එහෙම නැත්නම් color කරන්න කියලා කියනවා. ඒතර ඔයාලගේ ස්කූල් එක තියෙන district එක dark color එකකින් color කරන්න කියලා කියනවා. අපි dark color ගත්තම dark blue, dark green,
तो dark purple වගේ red color ඒ වගේ color එකක් use කරලා color කරන්න කියලා තියෙනවා. And also you should name the province as well as the district. හරි district එකේ නමයි province එකේ නමයි ලියන්න ඕනේ. Okay, so I'll show you one such. Okay, in this diagram, if we say that our school belongs to the northwestern province, අපේ කිව්වොත් අපේ school එක දැන් ඔයාලගේ school එක maybe northern province වෙන්න පුළුවන්, southern province වෙන්න පුළුවන්, north central province එහෙම නැත්නම් මේක වගේ northwestern province වෙන්න පුළුවන්. We don't know that, okay? So එතකොට ඔයාලගේ school එක තියෙන province එක. දැන් මම example එකක් විදිහට අරන් තියෙනවා northwestern province එකේ මගේ school එක තියෙනවා කියලා. හරිද? ආයෙත් මගේ northwestern province එක මම light purple color pen එකකින් color කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒතර මුළු province එකමනේ. එතකොට මගේ school එක තියෙන district එක මම dark purple color එකකින් color කරගෙන තියෙනවා. හරිද? එතකොට මගේ school එක තියෙන්නේ මේ diagram එකට අනුව මගේ school එක තියෙන්නේ northwestern province එකේ. එතකොට මගේ ස්කූල් එක තියෙන district එක තමයි කුරුණෑගල district. Hope you can understand. So you have to do your activity like this. හරිද? මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ activity එක කරන්න තියෙන්නේ. So hope that's clear for you. Okay. When you see the next question, with your teacher's instruction, mark and name the village or the town in which your school is located. ඔයාලගේ teacherගේ උපදේශ අතෝ මොකද කරන්න කියලා කියන්නේ mark and name the village or the town in which your school is located. හරිද? ඔයාලගේ school එක තියෙන village එක ගම එහෙම නැත්නම් නගරය mark කරන්න කියලා කියනවා. ඒතර ඔයාලා school තියෙන එක එක villages වලනේ එක එක towns වලනේ. එතකොට ඔයාලා ඒ අණු එක mark කරගන්න. හරිද? Okay. So the fourth question is what? Name the other district bordering the district in which your school is located. හරිද? දැන් අපි අර කලින් map එකේ mark කරා අපේ school එක තියෙන district එක, province එක. හරිද? එතකොට මේ fourth question එකේ ඔයාලට කියනවා ඔයාලගේ school එක තියෙන district එකට මායිම් වෙන bordering වෙන අනිත් district එක මොනවද කියලා නම් කරන්න කියලා. හරිද? එතකොට මගේ diagram එකට අනුව මගේ school එක තියෙන්නේ කුරුණෑගල. හරිද? එතකොට මේ කුරුණෑගල කියන district එකට මායිම් වෙන අනිත් හරිද? මායිම් වෙන අනිත් district එක මොනවද? අපි ගත්තාම ඊට හැබැතෙන් තියෙනවා පුත්ලම්, එතකොට අනුරාධපුර, ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් ගියාම තියෙනවා මාතලේ, කැන්ඩි. එතකොට අපි ගත්තාම දැන් අපිට ගත්තම දැන් අපි කැන්ඩි වලට ගත්තාට පස්සේ එතකොට කැන්ඩිම් කියන්නේ මේ කුරුණෑගල කියන district එකට බෝඩරින් මායිම් වෙන එක. එතකොට ඒවත් අපි ලියනවා. හරිද? එතකොට ඒ අනුව ඒ question එකට මගේ diagram එකට මගේ map එකට අනුව බෝඩරින් වෙන district තමයි පුත්ල, අනුරාධපුර, මාතලේ, කැන්ඩි, කේගෝල and ගම්පහ. හරිද? මේ කියන district තමයි මගේ map එකට අනුව මගේ school එකේ තියෙන district එකකට මායිම් වෙන්නේ. ඒතර ඔයාලගේ school එක තියෙන district එක හිතන්නකෝ අපි තියෙන අනුරාධපුර district කියලා. ඒතර අනුරාධපුර district එක වටේට තියෙන ඒකට ගෑවෙන ඒ බෝඩ් එකකට ගෑවෙන අනිත් district එක තමයි මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. හරිද? So hope you can understand that as well. all දෙක තේරුණා නම් අපි යමු ඊළඟ part එකට. Okay. Normally, we use the name of the educational division, zone, district and the province along with the name of the school to indicate the identity of the school. හරිද? අපි සාමාන්‍ය ස්කෝලේ සම්පූර්ණ නම ලියද්දී අපි නිකන් ඉස්කෝලේ නම විතරක් ලියන්නේ මේ සම්පූර්ණ නම ලියද්දී ස්කෝල් එක අපි හඳුන්වන්න මේ කියන දේවල් භාවිත කරනවා කියලා කියනවා. educational division ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනික අංශය.
zone එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කලාපයට. හරිද? කලාපය. district අපි දන්නවා district and province. province කියලා කියන්නේ පළාත. අපි එකක් දන්නවනේ. හා. එතකොට ඒ ඉස්කෝලේ නම කියද්දි ඉස්කෝලේ තියෙන තැන අපේ ස්කූලේ identity කියන අනන්‍යතාවය දක්වන්න මේ educational zone එක, educational division එක, district as well as the province අපි ස්කූල් එකේ name එකත් එක්ක ලියනවා. හරිද? okay. මෙතන පළවෙනියෙන් ඔයාලට දීලා තියෙනවා AB කියලා table දෙකක. හරිද? එතකොට අරක AB එකේ තියෙන මොකද්ද මේ ස්කූල් එකක name එක ලියන විදිය. NWP කියලා අපි මොනවද මුලින්ම කියන්නේ? North Western Province. Okay. So එකේ යට තියෙනවා A box එකේ යට තියෙනවා school A is located in the educational division of Vennapo. Vennapo කියන්නේ educational division එකේලු තියෙන්නේ. හරිද? In the educational zone of Chilla in the northwestern province. හරිද? එතකොට මේක දීලා තියෙන ස්කූල් එක ඩෙන්ටිටි එක කියන්න. එතකොට ඒ අනුව මේ දීලා තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන්ස් අනුව තමයි මෙතන උඩ තියෙන alternate එක මේ ස්කූල් එකේ name එක ලියලා තියෙන්නේ. Okay. So likewise in the B also you can see the same thing. Okay. So අපි ගත්තාම මේ page එකට අනුව it says writing the name of the school to indicate the identity of the school. හරිද? ස්කූල් එකේ name එක ලියනවා කොහොමද? ස්කෝලේ අනන්‍යතාවය දක්වන අයුරින්. With the name of the school we should write this. මොනවද ලියන්නේ කියලා කියන්නේ? Province එක, district එක, zone as well as the educational division ලියන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ textbook එකේ දීලා තියෙන example එකට අනුව North Western Province එමෙන්නද NWP කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Province එක. එතකොට CH කියලා කියන්නේ educational zone එක. WEN එහෙම නැත්නම් WEN කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? educational division එක. එතකොට දිරික්වැල්ල primary school කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ස්කූල් එකේ name එක. මේ විදිහට තමයි අපි හැම ස්කූල් එකකම name එක ලියන්නේ. ඔයාලගේ ස්කෝලේ අනිත් ස්කෝලේ හැම එකකම name එක ලියන්න අපි මේ විදිහට අපේ ස්කූල් එක අයිති වෙන province එක, ස්කූල් එක අයිති වෙන district එක, අයිති වෙන educational zone එක, ස්කූල් එක අයිති වෙන educational division එක අපි ස්කූල් name එකට කලින් ලියනවා. හරිද? Okay. So you have the next assignment, okay? With the instructions of your teacher උපදෙස් ඇතුව write names of 5 schools located in different provinces of Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ පළාත්වල තියෙන ඉස්කෝලවල නම් ලියන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මම example එකක් විදිහට ඔයාලට දීලා තියෙනවා ස්කූල් 5ක නම්. හරිද? ඒක අයිති වෙන province එක, ඒ වගේම ස්කූල් එකේ name එක මම දීලා තියෙනවා. So likewise, you should also search for some schools in Sri Lanka in different provinces and write the name of the school with the respective province. හරිද? එතකොට ඔයාලත් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන විවිධ පළාත්වල තියෙන ස්කෝල වල නම් හොයාගෙන ඒ ස්කෝලේ නමයි ඒ ස්කෝලේ අයිති වෙන පළාතයි ලියන්න ඕනේ මේ assignment එකට. හරිද? එතකොට මේ assignment එක තියෙන ඔයාලගේ textbook එකේ page number 4 වල. page number 4 වල තමයි මේ assignment එක තියෙන්නේ. In the bottom of your page. Okay. So hope you see the names of the schools. Then we are moving to the next part of the 5th page. Shape of the land of the school. Figure 1.2 shows a location of a school premises. The parapet wall and the fence indicates the boundary of the land. We can identify the shape of the land with the help of the boundaries. The picture shows buildings in the school premises, a bank and roads located close to the school. Okay. So, මෙතන ඔයාලට දීලා තියෙනවා figure 1.2
එතන ස්කූල් එකක පික්චර් එකක් තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒතොර ඒකේ වෝල් එක තියෙනවා ස්කූල් එකේ බවුන්ඩරි එක. කියන්නේ ස්කූල් එක වටේට මේ තාප්පයක් ගහලා තියෙනවා. ඒතොර මේකේ ස්කූල් එකේ බවුන්ඩරි එක මායිම පේන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ස්කූල් එකේ ලෑන්ඩ් එකේ ඕල්ටර් තියෙනවා මොනවද ස්කූල් බිල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම එකේ ඉන්න ළමයිව පේන්නනවා. ස්කූල් එකකින් එළිය වලට පේනවා. බැංක් එකක් තියෙනවා, පාරක් තියෙනවා, බැංක් ඔෆ් සෙලෝන් all පේනවනේ. අතර ඒ වගේම රෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ වගේ දේවල් ස්කූල් එකේ ලොකේෂන් එක, ඒ වගේම ඉමීඩියට් සරවුන්ඩින් එක මේ පික්චර් එකෙන් ඔයාලට පේන්නලා තියෙනවා. In the next paragraph it says figure 1.3 shows the plan of that school premises. Letter X indicates the grade 6 class in the plan. All the features shown in the figure 1.2 are marked on the plan using different symbols. Compare the picture and the plan to identify the differences. හරිද? එතකොට ඔයාලට උඩ දීලා තිබ්බ picture එකට අදාළව තියෙන plan එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ 1.3 එක. figure 1.2 එකේ තිබ්බ ස්කූල් එකම තමයි මේකිනුත් පෙන්නන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට කියනවා බලන්න picture එකයි මේ plan එකයි කොච්චර වෙනස්ද නේද? picture එකේ colors භාවිතා කරලා හැමදේම වගේ පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි මේ plan එකේ මොකද? ඒකේ symbols use කරලා තමයි අපිට මේ school එක පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඩාර්ක් ලස්සන පාට කරලා colourful ළමයි හිටියා, ටීචර්ස්ලා හිටියා. ගස් තිබ්බා ඒකම පෙන්නලා නමුත් මේ වගේ පෙන්නනවද එහෙම? එහෙම පෙන්නේ නෑ. ඒතොර ඒක තමයි picture එකකයි plan එකකයි වෙනස. හරිද? Okay, so I have given you the both pictures, that means the picture as well as the plan of the school in the same page, so you can compare both of those things. හරිද? අර දෙකම compare කරගන්න ඔයාලට ලේසි එකම page එකක තිබ්බම නේද? ඒක නිසා මම එකම page එකකට දෙක අරන් තියෙනවා. බලන්න දැන් මේ දෙකේ තියෙන වෙනස් මොනවද කියලා. හරිද? ඔයාලම බලලා හිතා ගන්න මොනවද තියෙන වෙනස්කම් කියලා. Okay, අපි next page එකට යමු. So I have given you a table which discuss about the differences of a picture as well as a plan. හරිද? මම ඔයාලට table එකක් දීලා තියෙනවා මේ දෙකේ differences ගැන කියවෙන්න. The direction is not indicated in the picture. picture එකේ අපිට පේනවද දිශාවක් මේ ඉස්කෝලේ තියෙන north ද south ද දැන් උතුර දකුණ ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ. ඒතර මේව පේන්නලා තියෙනවද? නැහැ. හැබැයි අපි plan එකේ මොකද තියෙන්නේ? direction එක mark කරලා තියෙනවා. So in here you can see there is arrowhead pointing towards the north. north එක පෙන්නන arrowhead එකක් තියෙනවානේ. හා එතකොට මේ arrowhead එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ direction එක. එතකොට දැන් අපිට north කියන එක පෙන්නුවාම arrowhead එකකින් මේ north කියන එක පෙන්නුවාම අපිට අනිත් directions අපි දන්නවානේ. හරිද? එතකොට අනිත් directions අපි දන්නවා. south, east, west. මේවා දන්නවනේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට north direction එක පෙන්නලා තියෙනවා. හරිද? බලන්න picture එකේ ඔයාලට එහෙම පෙන්නලා තියෙනවද කියලා. picture එකේ ඔයාලට ඒ විදිහට පෙන්නලා නැහැ direction එක. So it says the picture is a 3D. 3D කියලා අපි සාමාන්‍ය 3D tool දී දන්නව නේද? එතකොට අපි English වලින් කියනවා 3 dimensional කියලා. plan එකක් මොකද 2 dimensional එහෙම නැත්නම් 2D කියලා කියනවා. හරිද? detailed drawing using different colors. හරිද? again හැම දෙයක්ම අපිට detail විදිහට පෙන්නලා දෙන මිනිස්සු ඉනවා කොයි විදිහටද ඉස්කෝලේ building එකේ පාට කොහමද කොයි විදිහටද building එකක් තියෙන්නේ හැමදේම පෙන්නලා තියෙනවනේ. ඒතර එක පාට පාවිච්චි කරලා හැබැයි plan එකක් ගත්තම එහෙමද? plan එකක ඒ විදිහට මේ ඔයාලට පෙන්නනවද? කොයිම වෙලාවකවත් මේක මොන පාටද එහෙම ඇත්තම පාට පෙන්නනවද? එහෙම ඇත්තම පාට පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒකේ symbols භාවිතා කරලා තියෙන්නේ plan එක. එහෙම නැත්නම් සංකේත තමයි මේ plan එකක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. Okay, so let's move to the next part. It talks about the identifications of the directions. Okay.
Indications of the direction is important when drawing a plane. plan. එතකොට අපි කතා කරා මේ plan එකට direction එක පෙන්වන එක අනිවාර්යයි. දිශාව පෙන්වන එක අනිවාර්ය දෙයක්. We use a compass to find the direction correctly. අපි compass එක කියන්නේ මොකද්ද? මාලිමාව පාවිච්චි කරනවා දිශාව නිවැරදිව හඳුනා ගන්න. Use the compass at school and find out the directions of north of your classroom. ඔයාලත් ඉස්කෝලේ මාලිමාව පාවිච්චි කරලා පන්තියේ තියෙන උතුර දකුණු කොහෙද ඒවා බලන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ ටික ඉච්චර වැදගත්ද? නෑ. හැබැයි ඔයාලට මේ පොයින්ට් එක වැදගත්. මොකද්ද? We use a compass. What? We use a compass to find the direction correctly. මේක වැදගත්. හරිද? ඒක නිසා පුළුවන් නම් පොතේ ඔයාලා අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. A compass to find the direction correctly. හරි. අපි දිශාව අඳුන ගන්න, නිවැරදිව අඳුන ගන්න මොකද භාවිත කරන්නේ? මේ මාලිමාව. එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඉංග්‍රීසි වලින් compass එකක් කියලා. Okay. In there you can identify the directions. So how many directions are there? There are 8 directions. Disha 8ක් තියෙනවා. North, south, east, west. North, south, east, west කියන්නේ මොනවද? ඒවා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ප්‍රධාන දිශාවන්. ප්‍රධාන දිශාවන් 4ක් තියෙනවා. එයා තව දිශා 4ක් තියෙන. ඒ අනුව අපි total එක කීයද කියන්නේ දිශා 8ක් කියලා කියනවා. ප්‍රධාන දිශා north, south, east, west. හරිද? එතකොට මේක ලේසි ඉතුරු දිශාවන් දැනගන්න ප්‍රධාන දිශා දන්නවා. හරිද? එතකොට අපි ගත්තාම අපේ ප්‍රධාන දිශා 4ක් තියෙනවානේ. north, south, east, west. හරිද? එතකොට මේ ප්‍රධාන දිශා 4 අපි දන්නවා නම් කොහොමද අපි අනිත් දිශාවන් ටික හොයාගන්නේ? මේ බලන්න. දැන් මේ විදිහට යන්නේ ඉතුරු දිශාවන්. north එකයි මම සම්පූර්ණ වචන ලියන්නම්. හරිද? તો north එකයි east එකයි මැද තියෙන දිශාව මොකක්ද අපි කියන්නේ? north east කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වචන දෙක එකතු කරලා තමයි මෙන්න මේ වචනේ හැදෙන්නේ. හරිද? මේ දිශාවන් දෙකට කියන්නේ north east කියලා. එතන north east. ඒ දෙක මැද තියෙන දිශාව north east වෙනවා. හරිද? ඒ වගේම තමයි මෙතන. හරිද? දැන් අපි ප්‍රධාන දිශා කීයද තියෙන්නේ? ප්‍රධාන දිශා 4ක් තියෙන්නේ. ඒකිනුත් ප්‍රධාන ඒවා, ඒකිනුත් මේන් ඒවා කීයද තියෙන්නේ? දෙකක් තියෙනවා. north south කියලා අපි දැන් මැග්නට් වල ගත්තාම උනා north south කියලා නේද මාක් කියලා තියෙන්නේ මෙහෙම. මැග්නට් එකේ දෙපැත්තේ. ඈ ඒ වගේ ඒක ප්‍රධානයි දෙකක් නේ. තේරුණාද? එතකොට මේ එක තමයි ප්‍රධාන. එතකොට මේ අනිත් දිශාවන් එද්දී north උයි south උයි කියන වචනේ තමයි මුලින් එන්නේ. ඊට පස්සේ east west කියන ඒවා අවසානට තමයි එන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන මේක මුලින් මේන එක north east එකතු වෙලා north east වෙනවා. south උයි east උයි එකතු වුනහම east south කියලා දෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. හරිද? මේකනේ මුලින් මෙන්නේ. එතකොට ඒක එකතු වෙලා එනවා අපිට south east කියනවා. හරිද? අය වගේම තමයි මෙතන. දැන් west south ද කියන්නේ නෑ. අපි කියන්නේ south west. මෙතනත් අපි කියනවා north එකයි west direction එක එකතු වුනහම north west. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිශාවන් 8 එහෙමද 8 directions හැදෙන්නේ. north, south, east, west. ඊට පස්සේ north east, south east, south west, north west. මේ විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. So hope you can understand that. So I'll move to the next part. In the next part you have an activity. Okay? What? You have an activity. So look at the figure 1.4. 1.4 in the sense means they are given your directions. Directions දීලා තියෙනවා. දැන් මම කලින් page එකේ ඔයාලට පෙන්නුවා මෙතන තියෙන directions.
ඒතර මේ ඩිරෙක්ෂන්ස් අනුව තමයි ඊළඟ පේජ් එකේ ආන්සර් එක ලියන්න කියලා කියන්නේ. හරි. First one, Roman number 1. Blank එකක් දීලා තියෙනවා අපිට is located between north and east. North and east. North and east එක මැද්දේ තියෙන්නේ මොකද? Between කියන්නේ මැද තියෙන එක. North එකයි east එකයි මැද තියෙන්නේ මොකද්ද? North east. Okay, so the answer is north east. The next one, Roman number 2. Blank is located between south and east. South and east. South direction එක east direction එකයි මැද තියෙන්නේ මොකද්ද? South east. Okay, so the answer for the Roman number 2 is south east. So Roman number 3 is located between south and west. Okay, so south and west. South direction එකයි west direction එකයි මැද තියෙන direction එක මොකද්ද? Southwest. So the answer is southwest. Okay, Roman number 4. Blank is located between west and north. West and north. What is the direction? North west direction. Okay, so the answer is north west. Okay, so those are the answers for the activity in page number 7. For the activity, the answers for the activity in the page number 7 is those ones. Okay, so hope you can see the screen as well. So we're going to move for the next part. Okay, so the next part is you can identify the directions according to the directions of the sunrise in the morning. උදේට හිරු පායාගෙන එන දිශාව එන දිශාව අනුව ඒ හිරු පායන එක අනුව ඔයාලට මොකද්ද කියන්නේ? ඔයාලා දිශාව අඳුර ගන්න පුළුවන්. If a composite not available. මාල්මාවක් නැත්නම් අපිට හිරු නැගින පැත්ත අනුව අපිට දිශාව හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හැමෝම දන්නව නේද හිරු නැගෙන්නේ මොන පැත්තෙන්ද කියලා? මොන පැත්තෙන්ද? අපි කියනවා නැගෙනහිර පැත්ත කියලා. නැගෙනහිර කියන්නේ මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි වල නම් east. East direction again තමයි sun rise වෙන්නේ. Okay, so you all know about that. ඔයාලගේ scholarship exam එකට උනත් ශිෂ්‍යාතර උනත් ඔයාලා එක ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So you all know about that. හැමෝම දන්නවා. When you stand facing the sun, rising sun. හරිද? මේ නැගෙන හිරු පැත්තට අපි මුන්ලා හිටියාම stretching your hands. හරිද? අත් දෙක දෙපැත්තට දාලා අත් දෙක දෙපැත්තට දාලා හිරු නැගෙන දිශාවට මුන්ලා හිටියාම මොකද කියන්නේ? Your right hand points the direction of south. හරිද? එතකොට ඔයාලගේ right hand දකුණු අත මොන පැත්තටද point out වෙනවා කියන්නේ? දකුණු අත point out වෙන්නේ south direction. එතකොට ඔයාලගේ මූණ තියෙන මොන direction එකද? ඔයාලගේ මූණ තියෙන්නේ east direction එක. එහෙම නැත්නම් නැගෙනහිර දිශාවට තමයි ඔයාලගේ මූණ තියෙන්නේ. එතකොට right hand කියන්නේ දකුණු අත තියෙන කොයි පැත්තටද? දැන් ඔයාලා ඉන්නේ දැන් මේ පැත්තට මූණලානේ. හරිද? දැන් ඔතන ළමයෙක් ඉන්නවා. හරිද? ළමයා අත් දෙක ඔහොම දික් කරනවා. හරිද? මේ ළමයාගේ right hand එක කොයි පැත්තටද තියෙන්නේ? right hand එකේ south තියෙනවා. මූණ තියෙන්නේ east direction එකේ. එහෙනම් left hand එක කොයි පැත්තටද තියෙන්නේ? left hand එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ කොයි පැත්තටද? north නේ බා. south north. හරිද? හා. So your the opposite direction to which your left hand is pointed is north. එක අපි කිව්වා. Accordingly, you can identify the other directions. Here, you can see your shadow behind you. හරිද? එතකොට ඔයාලා මෙහෙම දෙගත්තාම ඊට මේ පැත්තෙන් නන්නේ මේ පැත්තෙන් නන්නේ එන්නේ නේද? ආයෙකින් ඔයාලගේ හෙබනැල්ල කොයි පැත්තටද වැටෙන්නේ? මෙන්න මේ පැත්තට වගේ හෙබනැල්ල වැටෙනවා. ඒ හෙබනැල්ල වැටෙන පැත්ත මොකක්ද? මේ west direction එක. හරිද? බටහිර. ඒක තමයි මේ පැරග්‍රාෆ් එකකින් කියන්නේ. ඔයාලා මං හිතන්නේ මේක ශිෂ්‍යත්වයට කරලා තියෙනවා නේද? මේක දන්නවනේ. ඒතකොට මේක ඉච්චර දෙයක් නෙමෙයි ඔයාලට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඊළඟ තියෙන ඇක්ටිවිටීස් නම් ලොකුවට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒව ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා
අපි ඊළඟ page එකට යමු. Indicating the directions of some selected places from the scroll. Right. මේකත් ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරන්න නෑ. අපි ඔයාලා දන්නවා නම් north south east west ඊට පස්සේ north east south east south west north west මේක තව ටිකක් ඔයාලා පාඩම් වෙන තමයි මෙතන activity එක තියෙන්නේ. ඔයාලගේ ස්කූල් එක ගත්තාම classroom එක ගත්තාම classroom එකේ ඉඳන් ඔයා බලද්දි north direction එකට තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් හිතන්නකෝ. Okay, I'll show you that. Okay. Think. Now I'm drawing your school. All of the school එක තමයි මම යන්නේ. හරිද? All of the school එක හරිද? මේ තමයි ඔයාලගේ classroom එක grade 6. හරිද? grade 6 classroom එක. එතකොට ඔයාලගේ grade 6 classroom එකේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් තියනලු dancing room එක. හරිද? හිතන්න. එතකොට ඔයාලගේ school එකත් ඔයාලා මාව ගන්න කොයි පැත්තේද ස්කූල් ක්ලාස්රූම් එක තියෙන්නේ ඩාන්සින් රූම් එකද කියලා. ඒතර මේ පැත්තේ තියෙනවා ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එක. හරිද? මොලකෝ කොටසක් තියෙනනේ ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එක. මේ පැත්තේ ප්ලේග්‍රවුන්ඩ්. ඔයාලා යන්න ආසම තැනක් තමයි ස්කූල් එකේ කොහෙටද? කැන්ටීන් එක. හරිද? කැන්ටීන් එක මේ පැත්තේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ඔයාලට තියෙනවා ලොකු අයියලා කරලා ඉන්න ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. හරිද? grade 10 කියමුකෝ. හරිද? grade 10 classroom එක තියෙනවා. මේ පැත්තේ ඔයාලට තියෙනවා ඔයාලගේ office එක. හරිද? ඔන්නෝම තමයි ඔයාලගේ ස්කූල් එක තියෙන්නේ කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාලත් ඔයාලගේ ස්කූල් එක පොඩ ඇඳගෙන බලන්න ඕනේ. හරිද? මේක ගත්තාම ඔයා ඉන්නේ දැන් මේ grade 6 කියන classroom. හරිද? දැන් ගත්තාම අපි ඔයාලගේ classroom එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ විදිහට directions අට mark කරගන්න. දැන් මේ direction උඩ කොහෙද මේ තියෙන්නේ? north නේ. හරි. north එක බලන්න උඩ ඉගෙන ඔයාලගේ class එකට උඩ මොකද තියෙන්නේ? දැන් මේ center එකේ තමයි ඔයාලගේ class එක තියෙන්නේ. හරිද? අපි දැන් මේක තවත් පැහැදිලිව ඇඳුවොත් මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න. හරිද? මෙන්න මේ center එක මැද තමයි ඔයාලා ඉන්නේ. මේ විදිහට තමයි directions යන්නේ. හරිද? අදෝර මේ class එක උඩින් තියෙන්නේ මේ පැත්තට direction වෙලා තියෙන්නේ north එක. හරිද? ඔයාලගේ classroom එකට north direction එකකින් තියෙන්නේ මොකද්ද? dancing room එක. ඔයාලගේ class එකේ north direction එකේ dancing room එක. south direction මොකද්ද? canteen එක. ඊට east direction එකේ මොනවාද? east direction එක මොකක්ද තියෙන්නේ? playground එක. west direction එක. west කොහෙද තියෙන්නේ? මේක north නම් මේක south, east නම් මේ පැත්ත තමයි west. west direction එකේ තියෙන්නේ grade 10 class. අපි බලමු දැන් මේ පැත්තේ මොනවද මම ඇඳලා තියනවද? ඇඳලා නැහැ. දැන් something. හරිද? මොනවා හරි තියනවා. දැන් ඉතින් මොනවද නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? එතකොට ආයි මොනවද තියෙන්නේ? office එක කොයි direction එකේද තියෙන්නේ? මෙන්න මේ line එක නේද office එකට point out වෙන්නේ. ඉතින් මේ line එක කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන කිව්වා අපි south කියලා, මෙතන west කිව්වා. south එකයි west එකයි between. මැද තියෙන මොන direction එකද? south west direction එක. හරිද? ඔය විදිහට තමයි ඔයාලගේ classroom එක අනුව අපි directions හැදෙන්නේ. අනිත් දේවල් කොයි direction එකේ තියෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ඒ වගේම activity එකක් තමයි. Okay. So that's it, and you all be given the assignment එකක් තියෙනවා ඔයාලට. Draw a plan similar to the above to indicate the places located in the surrounding of your school with your teachers instruction. අතෝ ඔයාලගේ ස්කූල් එකට අනුව මේ plan එක 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 විනාශ වෙන්න පුළුවන්. මම කියවා දැන් මෙතන මම එන්නේ ඒ වගේ මොකක් සාමාන්‍ය දෙයක් නේද මේවා දැන් වෙනස් වෙනවානේ. එතකොට ඒක ඔයාලට අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේක කියනවා හැබැයි මේක instructions වගේ තියලා තියෙනවා. ඔයාලා කොහොමද මේ plan එක අඳින්න ඕනේ කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? first point එක මොකද්ද කියන්නේ? first indicate the north of the plan. First indicate the north of the plan. අපි කතා කරා නේද ඔයාලට කලින් දීලා තිබ්බ direction එක plan එකකත් ඒක
arrow head එකක් දාලා මෙන්න විදි north mark කරලා තිබ්බා. ඒත් එයාගේ plan එකේ පැත්තකින් උඩින් mark කරනවා north direction එක. හරිද? ඊළඟ එක මොකද කියන්නේ? Select a few public places of the immediate surrounding of your school which you can identify clearly. Indicate their locations in the map according to the directions. හරිද? ඔයාලට කියනවා ඔයාලගේ ස්කූල් එකේ තියෙන අවට පිටාවේ තියෙන පොදු ස්ථාන කිහිපයක් ආසන්න වට පිටාවේ තියෙන පොදු ස්ථාන කිහිපයක්වත් මාක් කරන්න කියලා ඔයාලගේ මැප් එකේ ඊට පස්සේ කියන්නේ ඔයාලගේ ඩිරෙක්ෂන්ස් අනුව මේ තියෙන ඩිරෙක්ෂන්ස් අනුව ඒවා මාක් කරන්න කියලා කියනවා. Mention the distance to each of the places in meters or kilometers approximately. හරිද? ආසන්න වශයෙන් ස්කෝලේ ඉඳන් ඒ පොදු ස්ථානවලට තියෙන දුර මීටර වලින් හරි කිලෝමීටර වලින් හරි ලියන්න කියලා කියනවා. Present a key to indicate the symbols used to show the places identified by you. හරිද? key එකක් අදින්න කියලා කියනවා. key එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලන්ගේ මේ ඒවා මේ plan එක අඳින්නේ. එහෙම නැත්නම් picture එකක් නෙමෙයි. ඒතකොට අපි කිව්වා plan එකකට symbols තමයි තියෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේ plan එක අඳිද්දී plan එක අඳිද්දී ඔයාලා key එකක් හදන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද key එක හදන්නේ? දැන් හිතන්නකෝ blue color use කරා කියලා. එතකොට ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මේ use කරපු blue color එක indicate කරන්නේ මොකද්ද කියලා. හරිද? අපි blue color lake එකක් කියලා කියමු. lake එකක් තමයි මේ blue color එකෙන් indicate කරන්න කියලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මේ විදිහට ඔයාලගේ road එක අඳින්න ඔයාලා හිතන්නකෝ දැන් මේ විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ මේක කලර් කරලා තියෙන්නේ grey color වලින් කියලා. grey color අඳුරේ ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මේකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද ඔයාගේ main road එක පෙන්නනවා කියලා එහෙම ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඔයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙන symbols වලින් පෙන්වන්නේ මොනවද කියලා ලියන්න එක තමයි මේ key එකක් හදනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒතකොට මේ වගේ එකක් හදලා ලියන්න කියලා කියන ඔයාලගේ plan එක අඳින්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? ඒතකොට මේක ඔයාලගේ ස්කූල් එකේ කරලා බලන්න නැතුව ඔයාලා ගෙදර ඉති ඔයාලගේ ස්කූල් එකේ plan එකක් හදලා try කරලා බලන්න ඕනේ. Okay. So by telling this, our today's session is over. So goodbye everybody. Have a nice day. Hope you study every part which I taught you and hope you can understand everything. So if you have any kind of trouble, doubt or problems, just ask me through comments. Okay. So goodbye. Have a nice day.